Polish government ministers on Wednesday allowed journalists to visit the fortified frontier at Polowce, Peschatka, a remote border crossing normally sealed off from public view. According to Associated Press, the visit offered a rare glimpse of heavy fortifications and surveillance systems in a region where access is typically restricted to within 200 meters. The event, marking 2 years since the government took office, was led by Interior Minister Tomasz Siemoniak and Deputy Defense Minister Cezary Tomczyk. The ministers said the invitation aimed to demonstrate how Poland has reinforced its defenses amid growing regional tensions and the ongoing threat of hybrid warfare on the European Union's eastern frontier. Standing before a stretch of barbed wire and electronic monitoring towers, Siemoniak said the visit underscored the government's commitment to border security. "It's no coincidence that we're here at the border, so we can say that our border is secure, our border is well protected," Siemoniak said. "We have a truly effective barrier, with an estimated 98% containment rate. This year alone, we've thwarted over 28,000 attempts to illegally cross our border," he added. The fortified zone along Poland's border with Belarus was built after thousands of migrants, mostly from the Middle East and Africa, attempted to enter the EU through Belarus in 2021. For the past few years, EU authorities have accused authoritarian Belarusian President Lukashenko of weaponizing migration by luring people to his country to find an easier entry point into the bloc than the more dangerous routes across the Mediterranean Sea. Siemoniak also warned of new security challenges facing Europe. Tomczyk highlighted the scale of Poland's military spending and the government's effort to strengthen deterrence, saying no other NATO country spends this much on its security as a share of gross domestic product. He added that countries invests in the army so that it will have the strength to repel any aggression, should one ever occur. Mam tu na prawej ręce. Budżet, który przeznaczamy na obronę narodową w roku 2026 to rekordowe 200 miliardów złotych. To jest niemalże 1/4 całego budżetu Rzeczpospolitej. Nie ma kraju, drugiego kraju w NATO, który w stosunku do PKB wydaje takie środki na swoje bezpieczeństwo. Nas historia nauczyła, chyba nas wszystkich, że w pierwszej kolejności musimy sami zadbać o nasze bezpieczeństwo. Wypiąć kamery, wziąć na ramię, jakieś tam aparaty i tak dalej. Kiedyś któryś z ministrów obrony narodowej powiedział, że albo ma się wojsko swoje, albo obce. Dlatego my inwestujemy w Wojsko Polskie, żeby to Wojsko Polskie było podstawą naszego bezpieczeństwa, żeby to Wojsko Polskie miało siłę do odparcia każdej agresji, jeżeli kiedykolwiek taka miałaby miejsce. Mamy do czynienia ze wzrostem imperializmu rosyjskiego, że to, co jeszcze kilka lat temu wydawało się nie do wyobrażenia, to używanie ludzi, obcokrajowców jako broni w wojnie hybrydowej, że będzie miało miejsce. Tak dzisiaj zmienił się świat i na to musimy być przygotowani.
Nie przez przypadek znajdujemy się tutaj na granicy, aby powiedzieć, że nasza granica jest bezpieczna, nasza granica jest dobrze chroniona. Okres ostatnich 2 lat to okres wielkich inwestycji. Zastaliśmy tę granicę chronioną płotem. Teraz mamy naprawdę prawdziwą zaporę, której skuteczność szacowana jest na 98%. Tylko w tym roku udaremniliśmy ponad 28 000 prób nielegalnego przekroczenia naszej granicy. Udaremniliśmy, ta granica, ta zapora spełnia swoje zadanie. Russian President Vladimir Putin hosted Syrian interim President Ahmad al-Shara at the Kremlin for the first time on Wednesday. According to Associated Press, al-Shara led a swift rebel offensive last year that ousted former Syrian President Bashar Assad despite years of Moscow's support. The meeting underlines Russia's desire to establish working ties with Syria's new leadership and secure its military foothold in the country. Putin said ties between the two countries have never been connected to the political situation, but instead guided by the interests of the Syrian people. Assad was an ally of Russia, and Moscow's scorched earth intervention in support of him a decade ago turned the tide of Syria's civil war, keeping him in his seat until his swift removal in December. Russia, which has focused on the fighting in Ukraine and kept only a small military contingent in Syria, didn't try to counter the rebel offensive but offered asylum to Assad after he fled the country. Syrian state news agency Sana reported that al-Shara and Putin will discuss regional and international developments of mutual interest and explore ways to develop cooperation to serve the common interests of both countries. Despite having been on opposite sides of the battle lines during the civil war, the new rulers in Damascus have taken a pragmatic approach to relations with Moscow. Russia has retained a presence at its air and naval bases on the Syrian coast, and the Kremlin has voiced hope for negotiating a deal to keep the outposts. Moscow has also reportedly sent oil shipments to Syria. A Russian delegation visited Damascus in January, and Syria's Foreign Minister Asad al-Shibani visited Moscow in July. Уважаемый господин президент, уважаемые коллеги, мы очень рады вас приветствовать в Москве. В России никогда в отношении Сирии не было никаких каких-то отношений, связанных с нашей политической конъюнктурой или с особыми интересами. Мы всегда руководствовались на протяжении всех этих десятилетий одним – интересами сирийского народа. تربط ما بين سوريا وروسيا واليوم نحن في سوريا الجديدة حاولنا أن نعرف عن سوريا الجديدة من خلال كل دول العالم إنتاج الروسي وأيضا كثير من محطات الطاقة معتمدة على الخبرات الروسية وكثير من العلاقات الاستراتيجية والسياسية سواء